Некоторые причиняют боль, отрицают и молчат не по наивности, а потому что боятся взглянуть в глаза своей тени. Труднее встретиться со своей правдой, чем ранить того, кого любишь. Карл Юнг. Почему так часто случается, что самые близкие нам люди причиняют боль, потом уходят в молчание, отказываются признать очевидное и не возвращаются с раскаянием или извинениями? Почему, сталкиваясь с этим, мы начинаем сомневаться в себе, вместо того, чтобы видеть реальную причину? Сегодня мы разберем это поведение через призму глубинной психологии Карла Юнга и найдем путь к исцелению. Что такое тень? Юнг называл тенью ту часть личности, которую человек отрицает, прячет, подавляет. Это наши комплексы, стыд, вина, страх, агрессия, зависть, все, что неприемлемо для нашего сознательного образа себя. Мы не хотим это в себе видеть. Но тень не исчезает, она действует изнутри, бессознательно и часто разрушительно. Когда человек причиняет вам боль, а затем отказывается признать это, он не просто избегает ответственности. Он избегает встречи с собственной тенью. Потому что признать боль, которую он причинил, значит признать свою темную сторону. А это пугает. Эго против тени. Эго — это наш образ себя, наша маска. Оно хочет казаться хорошим, разумным, справедливым. Поэтому, когда тень прорывается, например, в форме грубости, предательства, лжи, эго включается в защиту. Это не я, ты все не так поняла, я ничего плохого не сделал. Отсюда манипулятивная тишина, газлайтинг, эмоциональное избегание, обесценивание. Человек не признает свою вину не потому, что ее нет, а потому, что его эго не готово рухнуть под весом правды. Он не умеет нести свою тень. Молчание как форма власти. Когда человек уходит в тишину после конфликта, не объясняя ничего, не признавая свою роль, он использует молчание как способ контроля. Это не пассивность, это активное поведение. Чтобы перевернуть ситуацию. Чтобы вызвать в вас сомнение. Чтобы не дать вам закрыть гештальт. Вас оставляют с вопросами, виной, недосказанностью. В итоге вы начинаете сомневаться, может, я действительно виновата. И это и есть искажение восприятия, в которое вас втягивает молчащий. Отсутствие раскаяния. Карл Юнг утверждал, тень становится разрушительной, если ее не осознать. Если человек не встречается со своей виной, не переживает раскаяния, он теряет контакт с душой. Чем дольше человек живет в отрицании, тем сильнее его внутренний конфликт, который он продолжает проецировать на других. Цикл боли. Если вы сталкиваетесь с таким поведением неоднократно, вы, возможно, застряли в психоэмоциональном цикле, где кто-то причиняет боль, отрицает это, молчит. Вы остаетесь с болью и без ответов. И снова сомневаетесь в себе. Эти сомнения не ваши. Это результат чужой неспособности взять ответственность за свою тень. Как разорвать цикл и исцелиться? Вот практический план по возвращению к себе. 1. Признайте свою боль как реальность. Не обесценивайте то, что чувствуете. Ваша боль — сигнал, а не ошибка. Вы не слишком чувствительны, вы просто живой человек, который столкнулся с эмоциональной нечестностью. 2. Поймите, это не про вас. Молчание, избегание, отрицание — это защитные механизмы другого человека. Это не доказательство вашей вины. 3. Не ищите извинений.
Некоторые люди никогда не извинятся, не потому что вы недостойны, а потому что их эго не вынесет падения. Ожидание извинений — это продолжение привязанности к их уровню сознания. 4. Возвращайтесь к себе. Практикуйте тишину, но другую, тишину присутствия, а не манипуляции. Медитация, дыхание, телесные практики помогут вам вернуться в центр себя. 5. Установите границы. Когда вы понимаете психологическую природу происходящего, вы можете устанавливать внутренние и внешние границы. Вы — не контейнер для чужого стыда. Заключение. В глубине таких ситуаций всегда лежит боязнь встретиться с собой настоящим. Некоторые выбирают путь ухода, молчания, отрицания. Но вы можете выбрать путь осознанности. Не ожидайте извинений. Не бойтесь собственной правды. Пройдите сквозь боль и выйдите на свет. Потому что в момент, когда вы перестаете ждать признания от другого, вы наконец-то признаете себя. Если вы дочитали до конца, знайте, вы уже на пути исцеления. Поделитесь этим видео с теми, кто может нуждаться в этих словах. И помните, ваше спокойствие — ваша священная территория. Some inflict pain, deny, and fall silent, not out of naivety, but because facing their shadow is harder than hurting the one they love. Carl Jung. Why does it happen so often that the people closest to us hurt us, then retreat into silence, deny the obvious, and never come back with remorse or apologies? Why, when this happens, do we start to question ourselves instead of seeing the truth? Today we will explore this behavior through the lens of Carl Jung's depth psychology, and discover a path to healing. What is the shadow? Jung described the shadow as the part of the psyche that a person denies, hides, or suppresses. It contains our guilt, shame, fear, envy, rage, everything unacceptable to our conscious self-image. We don't want to see it in ourselves. But the shadow doesn't disappear, it acts from within, unconsciously, and often destructively. When someone hurts you and then refuses to acknowledge it, they aren't simply avoiding responsibility. They are avoiding confrontation with their own shadow. Because admitting the pain they caused means admitting to their darkness. And that terrifies them. Ego versus shadow. The ego is our self-image, our mask. It wants to appear good, reasonable, fair. So when the shadow breaks through, in the form of betrayal, cruelty, lies, the ego defends itself. That wasn't me. You misunderstood. I didn't do anything wrong. And so we see manipulative silence, gaslighting, emotional avoidance, dismissiveness. The person doesn't deny their guilt because it doesn't exist, but because their ego can't survive the weight of the truth. They have no tools to hold their shadow. Silence as a tool of control. When someone withdraws into silence after hurting you, offering no explanation, no reflection, they are not being passive. They are actively using silence as control. It's a weapon meant to distort your perception, trigger guilt or confusion in you, and rob you of closure. They leave you with questions and emptiness. And soon, you start to wonder. Maybe it's my fault? This is emotional distortion, the very environment where self-doubt is born. Crossmark the absence of remorse.
Jung said, "The shadow becomes destructive when it is not made conscious." A person who does not face their guilt, who cannot feel remorse, begins to lose touch with their own soul. The longer someone lives in denial, the stronger the internal conflict becomes, and the more it gets projected onto others. They cannot own their darkness, so they throw its weight onto you. The cycle of pain. If you've experienced this pattern more than once, you might be caught in a psychological emotional loop. Someone hurts you, denies it, retreats into silence, leaves you alone with confusion and pain, and you begin to doubt yourself again. These doubts are not yours. They are the shadow echoes of someone else's unwillingness to face the truth. How to break the cycle and heal. Here's a practical path to emotional healing. 1. Validate your pain. Do not minimize what you feel. Your pain is real. You are not too sensitive, you are a living, feeling being who has just encountered emotional dishonesty. 2. Remember, it's not about you. The silence, denial, and avoidance are not signs of your guilt. They are coping mechanisms of the one who cannot face themselves. 3. Stop waiting for apologies. Some people will never apologize, not because you don't deserve it, but because their ego cannot withstand collapse. Waiting for an apology ties your healing to their level of awareness. 4. Return to yourself. Practice another kind of silence, the silence of presence. Meditate, breathe, move your body. Let your nervous system come back to safety. 5. Set boundaries. Understanding the psychological dynamics empowers you to set internal and external boundaries. You are not a container for someone else's shame. Final though. At the core of these patterns lies a fear of seeing oneself honestly. Some choose to flee, to deny, to remain silent. But you can choose another path, the path of awareness. Don't wait for their remorse. Don't fear your truth. Walk through the pain, and you'll step into your light. Because the moment you stop waiting for someone else to acknowledge your worth, is the moment you begin to remember it for yourself. If you've read to the end, know that you are already healing. Share this message with someone who needs it. And remember, your peace is your sacred ground.